है। उनकी आत्माएं आज भी बड़ी शिद्दत से पुकार पुकार कर कह रही होंगी कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने समस्त देशवासियों से, छात्र समुदाय से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से निर्वाह करता है, कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से निर्वाह, यह भारत देश विश्व का सर्वोच्च देश, सर्वोच्च शिखर पर अवस्थित होगा। सिर्फ एक मूल बात यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने चरित्र में ढाल ले कि अपने किसी भी वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न हम समाज के हित को, न हम देश के हित को, न हम सरकार के हित को कहीं भी ठगेंगे नहीं, उसको अपमानित नहीं करेंगे, तब वह हमारा सच्चा मानवीय कर्तव्य होगा। एक सच्चे नागरिक का वही हमारा कर्तव्य होगा। आइए आज के दिन पर हम सचमुच में ये शपथ लेते हैं कि यह जो गणराज्य हमें स्वतंत्रता के लिए, हमारी अपनी नैतिक महानता के लिए, हमारे आत्मिक स्वातंत्र्य के लिए प्राप्त हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सभी दत्तचित्त हों। हमारी छात्र छात्राएं जो भविष्य के हमारे नागरिक हैं, जिनके हाथों यह देश भविष्य में सुरक्षित रहेगा, उनको मेरा एक ही संदेश है कि कभी अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, देश स्वार्थ का बलिदान न करें, बल्कि देश के लिए, देश प्रेम के लिए, गण के लिए, समूह के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम अपने वैयक्तिक स्वार्थों का बलिदान करें। जय हिंद, जय भारत। Somsubro, now over to you. Thank you Please so much, ma'am. continue your program. Yes, ma'am. Now we are going to play the national anthem of India, and so I would request all of you who have joined us today's program to please stand up in respect and honor of the national anthem. I would request the admin to please play the national anthem of India. और खुदा, हेलो हेलो, और खुदा, आर यू हियर? কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? Yes, yes, I'm on to it. ম্যাম না অসুবিধা হচ্ছে না, আমরা জাস্ট হ্যাঁ একসঙ্গে অনেক রিকোয়েস্ট আসছে তো। anthem. Yes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा Ko, you have muted yourself. I think you need to unmute the audio.
Is it playing now? Is it No. audible now? No? No, it's not audible. I think you need to increase the volume. The second Please screen increase from the. where you're presenting it, I think that screen's audio needs to be unmuted. जनगणमन अधिना Now? Yeah, it was. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Okay, thank you, Arpada. Now I would like to welcome our guest speaker, Professor Ranjita Dawn. Professor Dawn is the head of the Department of Education, Loreto College. She is an eminent scholar. She is famed for her work on social psychology. She also has specialization on disability studies. Her research papers have been published in many reputed journals. Ma'am, we are honored that you have joined us today. Ma'am, I would request you to share a few words with us. We'd love to hear from you. Yes, ma'am. Thank you so much. Namaskar. I wish everyone a happy Republic Day. It being the 72nd year, I feel really honored sharing this platform with you today. We would look towards a brighter India in the future. Republic Day is a very important and very special occasion for the country and for every citizen of India, which marks the country's long required change towards becoming an independent republic country, with the constitution coming into effect on January 26, 1950. While it reflects a great spirit, celebrating India's 72nd Republic Day, wherein people extend their respect to the freedom fighters and sacrifices of our leaders for the sake of independence, their efforts to set the country free from the Britishers, empowerment of the country, aspects related to education and growth, resulting in women empowerment, economic development, and various other issues. It is also very important and essential for us to understand the real essence of being a republic and value it for its true spirit. In light of this, we perhaps need to assess our present condition. It is essential for us to understand this because the direction which has been provided to us by our great leaders has enabled and equipped us to think freely and live freely in our nation without any force.
Ever since independence, modern India has had a strong focus on science and technology, realizing that it is a key element for economic and social growth. There has also been progress in the field of sports, educational initiatives, and human rights. We need to maintain unreserved praise for our armed forces, paramilitary, and internal security forces who have sacrificed to preserve the integrity and amity and unity of our country, which presents a saga of unparalleled courage and discipline. Also, the recent trying times of the COVID situation has provided a forum for us to understand the unconditioned dedication and services rendered by our farmers, doctors, nurses, other healthcare providers, teachers who are not only transmitters of knowledge but also values, scientists, engineers, active youths of the nation, industrious members of our workforce, entrepreneurs, all contributing to the progress of the country and sustenance of humanity. Hmm. So much has been said about Arvind attained so much through autonomy. The country yet আমার হাতে কিছু continues to করবি be marked by numerous problems রিল্যাক্স such করে as disparity, unemployment, inequalities in education, defilement, and রিল্যাক্স কর many রিল্যাক্স more. করতে হবে না কিছু On this very occasion, we need to cultivate thinking করবি টরবি minds তারপর আমার to আবার মাথা initiate গরম more হয়ে যাবে তো বলবি innovative তুই কিছু করিস efforts, না respect freedom, and become নারকেল যদি responsible খারাপ হয়ে যায় citizens. But the question is, এখন আমি যেতে পারবো are we না all responsible অনেকক্ষণ citizens? What is each of us doing for the growth of the nation? Young students of today are the future generations of this country. They need to evolve as strong, rational human beings. Our constitution gave us rights as citizens of a democratic nation, but also placed on us the responsibility to always adhere to the central tenets of our democracy: justice, liberty, equality, and fraternity. While India is one of the fastest growing economies in the world, it is unfortunately one of those countries where disparity still rules. There has been a sharp rise in inequality during the last 3 decades, where one can clearly visualize unequal possession of and distribution of wealth and resources. I remember on this occasion a quote which really touched my heart as I was listening to it is by Professor Himanshu from the Jawaharlal Nehru University, who goes about to kind of describe the situation in his words. What is particularly worrying in India's case is that economic inequality is being added to a society that is already fractured along the lines of caste, religion, region, and gender, where we see it is more evident where the poor continue to struggle to earn a minimum wage, access to healthcare and education, while the richer are progressing at a fast rate. This gravely affects women, children, and also the elderly, subjecting them to a cyclical process of problems and abuse. When we take the condition of the elderly people, we feel them and see them being neglected by their family members, suffer, and being subjected to physical and verbal abuse, and those living in the urban areas bearing the brunt more than possibly in the rural areas. The COVID situation, I think, has made us ponder over a number of issues: social issues, economic issues, and many more. It has also kind of exposed us to very severe social conditions, such as the increase in the rise of domestic violence, neglect of the elderly, lack of healthcare services for the elderly and the needy. It has also exposed us to numerous problems such as child abuse, which has also shown a rise during this situation. In India, one of the most distinctive features of social inequality comes within the spheres of gender and caste, where people coming from the marginalized sections of these social categories are directly impacted in terms of their opportunities, access to essential utilities, and their potential as a whole. The attainment of social, economic, and political justice along the line of liberty and equality of the citizens, as was enshrined in the
preamble as the objective of the Constitution, but it is the responsibility of the judicial system to uphold the supremacy and majesty of law, sets high standards of judicial propriety, and to ensure that socio-economic and political changes do not deter it from discharging its prime functions. There is a need to shift from the traditional judicial role to judicial activism, from passivity to creativity, so that the courts can take judicial notice of the changing needs of the society and at the same time evolve new tools for redressing public inequalities. Today, पीसने वाला today the priority तू काय छोड़ दिए छिलावा डब्बा Gulab Shah, please mute yourself. Gulab Shah. Today's priority should be to have a speedy and quick dispensation of justice with the goal to secure justice to the weaker sections of the, particularly the poor, downtrodden, socially backward, women, children, and elderly people. Steps are needed to ensure that nobody is deprived of the opportunity to seek justice because of lack of funds or lack of knowledge. I would love to say that freedom should come and form the basis for protecting and safeguarding the rights of all. But to achieve this, we must safeguard the freedom that is ours today, based on values of equality and secularism, and also respect for opinions and traditions. I would love to quote Gandhiji, who had mentioned that the highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility. Freedom that comes from discipline and humility cannot be denied, and that freedom is indeed freedom. So I wish that each of us enjoy this inner freedom, and the students who are the rising generations, the future generations of the country, would take on this baton to carry ahead the spirit of being a true republic through work of justice, rationality, and service to others. I would love to finish with one of the prayers of Rabindranath Tagore from his Gitanjali, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the world come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Long live the Indian democracy. Hope we very soon, each of us as citizens of the country, realize the real meaning and essence of these words which our eminent personalities have taught us. Jai Hind, Jai Bharat, and I wish each of you a very prospective, a very safe India to look forward to. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this enlightening speech and to help us recognizing our true essence. Now, I would welcome Professor Chandranath Shaha from the Department of Political Science. Sir, please share a few words with us. ধন্যবাদ সোমশুভ্র আমার কথা শোনা যাচ্ছে একদম শোনা যাচ্ছে স্যার শুভ দ্বীপ্রহর ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবসে আয়োজিত আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানে জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে একই মঞ্চে আমি আহুত হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং সেই সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই দুজন বিদগ্ধ ব্যক্তির বক্তব্য শুনলাম, কাজেই আমি সেই বিষয়গুলোতে যাচ্ছি না। আমি শুধু আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য
আজকের দিনের তাৎপর্য, কেন আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করি, শুধুমাত্র সেই বিষয়টির উপরেই আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে প্রতি বছর আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করে আসছি। কেন না, ওই দিনটিতে আধুনিক স্বাধীন ভারতের নিজস্ব সংবিধানটি কার্যকর হয়েছিল। যে সংবিধানটি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছিল 1949 সালের 26শে নভেম্বর। এখন প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই ওঠে যে কেন তাহলে তখন থেকেই কার্যকর হলো না, আরো 2 মাস অপেক্ষা করতে হলো কেন? সেই জন্য একটু ইতিহাসের পাতা উল্টোতে হবে ভারতবর্ষের। 1930 সালের 2রা জানুয়ারি তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন যে ওই মাসের 4র্থ রবিবারে ভারত স্বাধীনতা দিবস পালন করবে, এবং তিনি সেই 4র্থ রবিবারে লাহোরের বুকে প্রথম তেরঙ্গা ঝান্ডাটা উড়িয়েছিলেন। আর তার কয়েকদিন আগে 28শে ডিসেম্বর 1929 সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করেন, এবং জাতীয় কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কাজেই 1930 সালের জানুয়ারি মাসের 4র্থ রবিবারটি ছিল 26শে জানুয়ারি, যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। এমনকি আজও যারা জীবিত আছেন এবং আপসহীন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা অনেকেই কিন্তু 26শে জানুয়ারিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করছেন। কিন্তু আমরা এই প্রজন্মের মানুষ বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরাও যারা আছো, তারা জানো যে 1947 সালের 15ই আগস্ট ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল, অর্থাৎ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই কারণে 15ই আগস্টকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করা হয়। মোটামুটি ভাবে ভারতবর্ষের যে 3টি জাতীয় দিবস বা 3টি জাতীয় ছুটির দিন মানা হয়, 2রা অক্টোবর, 15ই আগস্ট এবং 26শে জানুয়ারি, আমরা সেই আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করতে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু কেন, তার কি তাৎপর্য, সেটা আমাদের বোঝাটা দরকার। সোমশুভ্র একদম আলোচনার সুরটা যেভাবে বেঁধে দিয়েছিল, তাতে রিপাবলিক শব্দটির যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সেটি বলেছে, অর্থাৎ রেস এবং পাবলিকা এই 2 ল্যাটিন শব্দ থেকে রিপাবলিক শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ দাঁড়ায় পাবলিকা, দ্যাট ইজ পিপল, অর্থাৎ জনগণ, এবং রেস কনসার্ন অথবা রুল অফ দ্য পিপল। অন্যদিকে আবার ডেমোক্রেসি, আরেকটা শব্দ, ইংরেজি শব্দ আমি নেব, যার উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দদ্বয় ডিমস এবং ক্রেটস থেকে, যারও অর্থ কিন্তু রুল অফ দ্য পিপল। ডিমস মানে পিপল আর ক্রেটস মানে রুল, এই দুটো শব্দ থেকে রুল অফ দ্য পিপল, অর্থাৎ জনগণের শাসন। স্বাভাবিকভাবেই আরেকটা দ্বিধা তৈরি হতে পারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যে তাহলে একদিকে আপনি 2টো স্বাধীনতা দিবসের কথা বললেন স্যার, অন্যদিকে আবার বলছেন যে রুল অফ দ্য পিপল বা জনগণের শাসন, গণতন্ত্রও যা, রিপাবলিকও তাই, পার্থক্যটা কোথায়? এই বিষয়টি আমি ছোট করে বলার চেষ্টা করব, আর বেশি সময় নেব না, এই প্রতিশ্রুতিটাও দিয়ে রাখলাম। গণতন্ত্র একটা বিশ্ববিখ্যাত, জীবনের প্রতিটি স্তরে
মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা দরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনে, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা এক কথায় তাকেই বলতে পারি গণতন্ত্র। অন্যদিকে রিপাবলিক শব্দের যদি আমরা বৈশিষ্ট্যগুলোকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, মানে সাধারণতন্ত্রের, তাহলে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর নজর দিতে বলবো। একটা হচ্ছে যে প্রজাদের শাসন বা সাধারণ মানুষের শাসন, মানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটা নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্রিটিশ রাজকে অপসারণ করে ভারতীয়দের বা ভারতীয় জনগণের যে শাসন কায়েম হয়েছিল তাকে বোঝানো হয়েছে ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলতে গিয়ে। আসলে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদ যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে কেবলমাত্র যোগ্যতা বলেই কেউ অধিকার করতে পারেন, তার সর্বাঙ্গীন সুযোগ সৃষ্টি করার তাই হচ্ছে সাধারণতন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর ঠিক তাকে উল্টো করে ঘুরিয়ে যদি নমর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় তাহলে বলতে পারি যে অ্যাবসেন্স অফ হেরিডিটারি রুল, অর্থাৎ বংশানুক্রমিক শাসনের অবসান বা অনুপস্থিতি, যেটা পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল সামন্তী যুগে, অর্থাৎ রাজার ছেলে রাজা হতেন বা রাজ পরিবারের কেউ রাজা বা রানী হতেন বংশ পরম্পরায়, সেই রকম শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। এটাই ছিল বা এটাই হলো প্রজাতন্ত্রের মূল কথা। আরেকটি বিষয়, প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, সেটা হলো রুল অফ ল বা আইনের অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা। কাজে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের ব্যবস্থা হয়। আমরা জানি যে 1946 সালের 9 ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা শুরু হয়েছিল এবং 2 বছর 11 মাস 18 মতান্তরে 19 দিন ধরে, এই সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরেকটা ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায়, পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়েও দেখতে পাই। এই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে ভারতবর্ষের সংবিধানটা রচনা করেছিল একটি গণপরিষদ। সেই গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, যিনি আবার স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আর তার একটি ড্রাফটিং কমিটি বা সংবিধান খসড়া কমিটি তৈরি হয়েছিল, যার উপর ন্যস্ত হয়েছিল সংবিধান রচনার মূল দায়িত্বটি। সেই দায়িত্বটি পালন করেছিলেন বাবা সাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। প্রায়শই একটা কনফিউশন দেখা যায়, এই জন্য আমি বিষয়টিকে একটুখানি আলাদা করে বললাম। 1949 সালের 26শে জানুয়ারি ভারতবর্ষের মানুষের জন্য যে সংবিধানটি দেওয়া হলো, উৎসর্গ করা হলো, সেই সংবিধানের প্রস্তাবনাটি প্রণিধানযোগ্য। সেখানে বলা হচ্ছে, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সোলেমলি রিজলভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া। আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না, পুরো প্রিয়াম্বলটার মধ্যে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের জনগণ ভারতবর্ষের জন্য একটি সংবিধান রচনা করছি যার বৈশিষ্ট্য থাকবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা এবং প্রজাতন্ত্র। পরবর্তীকালে 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধন আইনে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ
বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করা হয়েছিল সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু সমস্যার বিষয় হচ্ছে আজ থেকে খানিকটা পেছিয়ে যাচ্ছি, ধর্মনিরপেক্ষতা কোথাও যেন আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই বিষয়টিতে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি দিতে বলবো। আর শেষ যে বিষয়টির উপরে আমি আলোকপাত করতে চাইব, আমার একটা ফোন আসছে, সমস্যা। I think sir is going to come back in a few seconds only. So we must wait with patience. We would love to hear the ending of the speech from sir. হ্যাঁ স্যার, আপনার মাইকটি মিউট করা আছে, ওইটা আনমিউট করে আপনি একটু বলুন স্যার। চন্দ্রনাথ দা, আমরা শুনতে পাচ্ছি না, ওই আপনার মাইকটা আনমিউট করতে হবে একবার। হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, একটা যান্ত্রিক গন্ডগোলের কারণে আমাকে 2 মিনিট বাইরে থাকতে হয়েছে। যাই হোক, যে কথাটা বলছিলাম যে আমাদের এই যে সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা পালন করব, সেক্ষেত্রে এই দিনটির তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বটাকে সবার মাথায় রাখতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের মাথায় রাখতে হবে। যে কথা ইতিমধ্যে ডক্টর দান বলছিলেন যে আগামী প্রজন্ম, অর্থাৎ যারা আজকের দিনের ছাত্রছাত্রী, যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদেরকে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে বলবো যে অনেক রক্তের বিনিময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে। সাকিনা বিবির কপাল ভেঙে হরিদাসীর মাথার সিঁদুর মুছে দিয়ে এই স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু কোথাও যেন আমরা সেই সব সংগ্রামী মানুষদের দেখতে পাই না ততখানি, বরং যেটা যে আপোষমুখী ধারার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে স্বাধীনতাটা এলো, তার উপরেই যেন বেশি জোর দিতে দেখা যায়। কাজেই আমরা যারা এই প্রজন্মের মানুষ, তারা যেন পাশাপাশি এ কথাটাও স্বীকার করি, সেই সব বিনয় বাদল দীনেশ কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, তাদেরও পাশাপাশি যেন স্মরণ করি, ভগৎ সিং, তাকেও যেন স্মরণ করি, যারা নিজেদের প্রাণের বিনিময় ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছিলেন। আপোষহীন ধারাটাকে তারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং তারা আত্মবলিদান দিতে এতটুকু পিছপা হননি।
যেটা কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেকখানি নেগলেক্টেড থেকে যাচ্ছে। আর একটা শেষ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আহ, সেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে মহাকাব্য কিংবা আহ, কাব্য, কাল্পনিক গল্প, উপন্যাস, তাকেই যেন ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে এবং পরিমিতি বোধ নিয়ে একটা চক্রান্ত চলছে। সে ব্যাপারেও যেন আমরা একটু সতর্ক থেকে ইতিহাসটাকে পর্যালোচনা করি। ইতিহাস থেকে আমাদের এই শিক্ষাটি কিন্তু নিতে হবে আজকের এই সাধারণতন্ত্র দিবসের দিনে। তা না হলে কিন্তু ইতিহাস এবং কাহিনী, এই দুইয়ের পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পারবো না। কারণ স্মৃতিলুপ্ত মানুষ যেমন অসহায় এবং করুণার পাত্র, ইতিহাসবিহীন দেশ এবং জাতি কখনোই তার নিজের গৌরব অর্জন করতে পারে না। কাজেই সেই জন্য আমরা ইতিহাসকে যুক্তির কোষ্ঠী পাথরে বিচার করে তবে আমরা যেন আমাদের এই সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করি, তবেই আমাদের সাধারণতন্ত্র দিবস পালন সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। Thank you so much, Chandranath. We all are enlightened. Now, Professor Shubham Kongshabonik is going to sing a song. I welcome him. Shubham. নমস্কার, শুভ দুপুর। ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা সকলকে। আজ স্বদেশ পর্যায়ের একটি গান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান তোমাদের, এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান তোমাদের, এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে। এত বল নাই রে তোমার, এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড়, হও না যতই বড়, আছেন ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে। বোঝা তোর ভারী হলে, বোঝা তোর ভারী হলে, ডুববে তোরই খান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান তোমাদের, এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? নমস্কার। Thank you so much, Shubham. It was such a beautiful presentation. We all are mesmerized. Now, I would request Shraddha ma'am to continue the program from here. Thank you, Shom Shuvra sir.
I hope I'm audible. Am I Yes, audible? you are. Yes, Yes, you okay. are. Okay. Republic Day is it's the time of the year when we come together as one to celebrate our nation, irrespective of our beliefs, our identity, or our ideologies. What binds us together is the love for our nation, our motherland, and our India. We now have Radha Thakur, student of 5th semester Hindi department, who will be reciting a poem. Radha? नमस्कार, मैं राधा ठाकुर हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मेरे सभी गुरुजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता भारत माता का यह मंदिर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, हल्ला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, और यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, मिला सेज का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कणों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। धन्यवाद। Thank you, Radha. That was a beautiful poem, and thank you for elocuting it so wonderfully. The next program is a presentation titled Images on and from the Constitution, which is being presented by Professor Nandini Bhattacharya. Over to you, ma'am. Yes, just a moment. Am I audible, Shraddha? Yes, ma'am. Yes. So let me present, and while presenting, I'll keep narrating. Rather less publicized part of our Constitution's history and the way it is. Maybe many of us know about it, while many of us do not. Can you see the presentation? PowerPoint is visible? Yes, ma'am. It is. Okay. So, as I named it in a hurry, that is images on and from the Constitution. It's for our students and also some of us who may not be knowing it. I got to know about our constitutions, this part of very interesting history in quite an adult age. Because when we grew up, internet images were not so available for ordinary people like us. Each day we are actually now bombarded with information of which we can't keep track. But life was not so when we were students. So I would feel that our students are very lucky and fortunate that they can access information so well
and often can also verify the authenticity of it. To begin with, our constitution was written as a manuscript. It was handwritten and with beautiful images done by very renowned set of artists led by uh, Nandolal Ghosh of Shantiniketan and his followers. And the images they chose, the uh, iconic images that they represented in the pages of constitution, actually it made it almost an object of art, and that represented both our history and heritage, the richness of nature and richness of human culture that we survived in a frame of a constitution. This kind of an exposure is unique, and we may know that ours is the largest written constitution of the world, but we may not know that it was handwritten, and there are so many of exciting images and art representation of art in such a way that is unthinkable and so very uncommon in the history of the world. I just show you the images while explaining. This is the cover page of the Constitution. Can you see the lotus, field of lotus, and in between comes the uh, famous Ashoka symbol. This is the cover. Ma'am, you probably have to present. No, no, Yes. it's visible. It's It's visible. visible. Oh, yeah. Okay. Yes, yes, All it's right. visible. Okay. And on the other side, there is the preamble of our constitution. And this constitutional preamble, I think a student is going to read it out. So I'm not going to read, but I want to attract your attention to the borders of this, preamble page. You see the lotus, you know, the way the lotus has been painted. This reminds instantly of Ajanta painting, which is one of the world heritage, and this has been the outset at the outset of our constitution. And this is how each page almost unfolds different perspectives of India's wonderful heritage, wonder that was India, had been represented through the constitution. I move on slowly, and let me tell you, I could not see this constitution myself as yet. It is a privilege. It is not available in any museum as such. It remains in the museum of the Parliament House itself in a helium covered, you know, mm, uh, place where it is very well protected. So let us know a little more about it. We all know that the Constitution was adopted on 26 January 1950, which is why today, today we are observing the 72nd anniversary of our Republic Day, Shatantra Diwas, Ganatantrik Diwas, or Shatantrata Diwas. But the preparation for this, handwritten constitution had to begin a bit earlier. In 1949, the process started. For 6 months, the process went on. The part of writing, that is calligraphy, in the style of manuscript was done by this great man, Prem Bihari Narayan Raizada from Delhi, whom Jawaharlal Nehru himself had approached for his beautiful italic style of writing, which he had learned from his grandfather. And it was asked, what would you charge for this work? He said, nothing, not a penny. Only thing I would like to have is
one signature after each page of my writing. So the original uh, manuscript has his signature in each page, and on the last page, there is a signature of his grandfather as well, his and his grandfather, to commemorate the teacher, the guru from whom he had learned this style of writing. So it is so very emotional, as well as, this is also the kind of you know love for your country you can exhibit, love for your nation, that you can do in a very subtle, emotional and artistic way, that these people had done for us. And strangely, this beautiful truth was not very well publicized when we were young, when we were small. Somewhat, maybe this truth was not considered to be commemorated or exalted. We don't know, but that it is good that this truth has come out with the images along, and now we can celebrate that it is the construction of constitution is not only the composition, but also how it was done, and who did it by their own hands, with all their feelings, all their commitments. This document is now preserved in a special helium filled case in the library of the Parliament of India. I don't know how we, the citizen of India, can have access of a glimpse of this, but had it been that way, at least we could see the image of it. It would have been a great experience for us. And here, we should, I think, give a tribute to these two great men in the as the architects of our constitution, along with Baba Sahib Ambedkar. One is Nandalal Bose and his entire team of artists, and the other is Prem Bihari Narayan Raizada. And in the team of artists of Nandulal Bose, you find a very interesting, combination. Two important men. One is Beuhar Ram Manohar Sinha. He had created this preamble page. You just saw the lotus. That part, that layout is done by this person. And Dinanath Bhargava had sketched the national emblem. That is the Ashoka, the lion of Ashoka. These two men had signed on their pages, and in each respective pages, whoever had painted and participated have their signatures on. And and the rest of the team of Nandolal Bose included his entire family, Vishwarup, his son, Gauri and Jamuna, two of his daughters, and also the other members of his Kala Bhavan, of whom there are people representing from Punjab, from South India, like Perumal, Kripal Singh, and so on and so forth. And all together, it was a great teamwork of as though as an artisanal body, as it used to happen in case of artisanal products in India, in our cottage industry form. And you see the preamble, and the first, the part two begins with citizenship. The image is of Vedic village life, and one by one, I would showcase you the images showing snippets of different phases of Indian history. One should not read anything else much into it, that I'm going in detail later on. And here comes our two great epics, Ramayana and Mahabharata. Images of Ramayana and image of Mahabharata. One goes with the directive principles, the other goes with the fundamental rights. So very symbolic. And images of Buddha and Mahavira into other cases. Very interestingly, about the images of gods,
you find only Nataraja. Probably Nataraja had been taken as an icon to represent South Indian culture. This image of this god who is considered Shiva incarnate, these are all, developments of mixture of culture from south and north, a sort of Aryanization that it went on. But otherwise, you don't find any other, iconic, whom we call quote unquote Hindu gods or goddesses in the images. But Nataraja had come up. And I found this as a representation of South Indian culture, especially because in Indian cultural form, in our art form, performing art form, especially South Indian dance, classical dance is a great contribution, and Nataraja remains the icon behind it. On the other hand, you see the image of Indus Valley civilization's famous field symbol, this bull, along with that script, which is not yet read by any expert, yet to be read, yet to be deciphered. And this field symbol, in fact, is the second largest number of field symbols discovered from Indus civilization. So you see, basically the things that are represented is part of our history and mythology. Then there is Akbar's court and the impression outside how Persianate culture had come over and put another layer of cultural distinctiveness to Indian identity. Then you find Shivaji and Guru Gobind Singh, two, two great powers coming up as regional challenges to the great Mughals. And this I found the most interesting. Only woman or iconic figure is Rani Lakshmi Bai. And just beside her is Tipu Sultan. These two images occur on the same page. And very, very importantly, here I must clarify certain things. That is, there had been a misinterpretation of Indian constitution painted through overwhelmingly Hindu images, which is actually not true, because we have to think of Nandalal Bose's time, and it was just the beginning of nationalist historiography. Indian nationalist historians were taking their own courses and developing ideas about Indian history. And there, the iconic figures or names that has been কোনটা chosen by Nandulal and his হুম followers maybe are অ্যাক্সিসটা sometimes a অ্যাক্সিসটা bit, কি কি উল্টো random, বলছে but it definitely does not go against any religious identity. কোথায় And that we এমআইটিতে would see it even further, where the harmony was দেখছি গিয়ে পরে repeatedly thought and rethought. Presence of Rani Lakshmi Bai and Tipu Sultan on one and the same page itself is an image that is striking to symbolize harmony. Next, this is Nandolal's, almost signature work. This typical lithography of Mahatma Gandhi on his Dandi Mat, which had been repeated in the constitution as well. And this image, I think this image, I don't know whether you can see it. If I can make it a bit larger, will that. This you see, if you can notice, Mahatma Gandhi on his visit to Noakhali after the terrible bloodbath, communal bloodbath, he is visiting Noakhali.
So imagine an Indian constitution is depicting a part of India which is no longer part of India, but part of Indian history to highlight the sense of harmony and the desire of Indian leaders to keep India intact. This I found a very, very bold and very, thoughtful representation, the most thoughtful representation, maybe, if depiction of history was the intention of this constitutional, manuscript. You can see the women, they are coming forward to meet Gandhiji, and behind there are Muslim men who are standing over there. So each of the images have their stories to narrate. And here comes our beloved Netaji. So, they have quite an incredible, phases to cover. Starting with Indus Valley civilization to Vedic villages, they have come up to the days of Azad Hind Fauj, and then Mahatma's travel to the uh, communally disturbed regions of India just before India was independent and divided. So what they did, the covered were incredible, and what they tried to cover was basically this mainstream history of India, the way it moved. And it was not only history that they wanted to cover. You know, you find the Himalayas, you find the oceans around. That too they had depicted. So I would finish with the interpretation of this art historian Naman Ahuja, who presently teaches in Jawaharlal Nehru University, and also he is a curator of museum himself. So as a curator, in fact, he had traveled with the some of the images of Constitution. And wrote an article from where I am just quoting. He is saying that the nomenclature of these different historical epochs, however, is itself something that changes constantly. We no longer use phrases listed in the Constitution, such as Mohenjo-daro period or epic period. And we try hard not to continue with the colonial method of periodizing Indian history into Muslim period, Vedic period, and British period, which Bose and his team were raised on. This artifact, he is considering this constitution itself as an artifact at this moment. Like all artifacts, has to be looked at in the context of the time when it was painted and the compulsions or imperatives that guided its painting and iconography. So we should, when we appreciate or even critically appreciate an art object or an object created at a particular time, we must look into that historic time itself. The way Nandalal Bose and his followers were trained about Indian history, the discovery and rediscovery of Indian history just began at that point of time. So one should not misread or read too much into representation or lack of representation that we find in these constitutions, but just take their initiatives or effort as a tribute to Mother India. Uh, Bande Mataram. Jai Hind. That is all I wanted to share with you today. Thank you very much. Thank you, ma'am, for such an informative presentation. We are truly enlightened, and we always look up to you for your zeal and your knowledge. It's always a pleasure to listen to you, ma'am. Thank you, ma'am. You're most welcome. Okay. So we move on to the next program.
Laying emphasis on the constitution of our country, we now have a reading of the preamble to the Indian constitution, and that will be in English. Um, for the preamble holds a great deal of significance for us. It embodies the very source of the constitution, that is, the people of India. Ashifa Malik of 5th semester English department will read the preamble for us. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Was the audio audible? Shomshana sir, was the audio audible? Video? Yes, it was. Okay, It was audible. all right. Okay, Thank you, others Ashifa. have to confirm. Yes, could anyone please let us know if the audio was audible? No, ma'am, it wasn't. It was Yes, ma'am, it audible, but was. with a lot of glitches. It was not decipherable. Sound came, Okay, but not understandable. all right, ma'am. So if Ashifa is here with us today, Ashifa, are you there? Ashifa, are you there? Yeah. She's not here. So let's move on and thank you, Ashifa. So let the preamble then be a reminder to all of us Indians what our Indian constitution truly stands for. So we move on to the next program. As we celebrate our nation, let us not forget the people who are selflessly and relentlessly guarding our nation. The sacrifices they make for us to be safe for our country, and to be safe, sorry, and our country to be safe, the armed forces of our country, the paramilitary of our country. So we dedicate the next song to them. Srila Baidia of 5th semester English department will now sing our national song, Vande Mataram. As she sings, let us remember our soldiers who have dedicated the heart and soul to our nation and for us. Orko, I think there is a lot of glitches in the audio. Can you stop? I think there are some issues. Okay, but Okay, instead, I can see that Srila is here. Srila, can you present your screen with that video of yours? Ma'am, if I present, then the song will not be like you can't hear the song. You can only see the pictures. All right. Okay, then Orko, I think we should just carry should I on with. try one more time? Yes, yes.
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. It is not audible. It isn't? No. Oh, that's too bad. श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Okay, I think we should move on to the next program. Let's see if we can fix this. We are extremely sorry for the technical glitch. That is something that is going really, it's bothering us right now. So let's move on to the next program. And we have Bushra Khan of third semester English department, who will be reciting a poem for us. Bushra? Good afternoon, teachers. Am I audible? Yes, you are. Okay, so I'm going to recite a poem that was done by Swami Yogananda Paramhansa. So I shall begin. Better than heaven or Arcadia, I love thee, O my India, and thy love I shall give to every brother nation that lives. God made the earth, man made confining countries, and their fancy frozen boundaries. But with unfound boundless love, I behold the borderland of my India expanding into world. Hail, mother of religions, lotus, scenic beauties, and sages. Thy wide doors are welcoming God's true sons through all ages, where Ganges, woods, Himalayan caves, and men dream God. I am hallowed. My body touched that sod. Thank you, teachers, and a happy Republic Day to everyone. Thank you, Bushra. I would like to request Shagnik sir to continue with the program. Over to you, Shagnik. Good afternoon to everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay. So now I present. Hello. Am I audible? Can you hear me? Yes, Shagnik, go on. You are. Okay. So now I present
the screen. Just give me 1 minute. Now I present a recitation by Shormishtha Deb, a fifth semester student from the Department of Bengali. Just let me know if the audio is fine. Can you all hear the audio? Yes, yes, it's fine, Shavnik. Okay, Yes. thank you. বহু কষ্টে অর্জিত স্বাদের একটা দিন, একটা মুক্তির দিন 26শে জানুয়ারি, সাধারণতন্ত্র দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস। ফুল মালা আর পতাকা নিয়ে ছেলেবেলায় করেছি প্রভাত ফেরি, মেঠো পথ হয়েছে সরগরম, আকাশ বাতাস মুখরিত মন্ত্র, বন্দে মাতারাম, বন্দে মাতারাম। মাঠ ঘাট পথ ছেড়ে আজ প্রজাতন্ত্র, তুমি রাজধানী দিল্লির রাজপথে বিশাল ইন্ডিয়া গেট শোভিত, সুসজ্জিত ওই প্রশস্ত সরণিতে। একদিকে দেখি কুচকাচ আওয়াজরত সামরিক আধা সামরিক বাহিনী, রাজপথে বার্ষিক চলমান প্রদর্শনী, অন্যদিকে রাজ্য থেকে আগত সাংস্কৃতিক আলেখ্য লোককৃষ্টি। হে প্রজাতন্ত্র, তোমাকে নিয়ে কি রংবাহারি অপরূপ সৃষ্টি। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বুদ্ধিমান, একই সঙ্গে শক্তিমান, সংস্কৃতিমান। বাইরে আমরা বজ্রের মতো কঠিন, ভেতরে কুসুমের মতো কোমল মনটা। আহা, কি অর্থবহ এই দৈবত্ব সত্তা। প্রজাতন্ত্র দিবসে এই রাজকীয় প্রদর্শনী, রাষ্ট্রের মহিমা প্রচারে কি নিপুণ প্রদর্শনী। সাজোয়া গাড়ি এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে, দুশ্মনকে খতম করবে বলে। আমরা অবাক বিস্ময় নিয়ে সেই সব সুসজ্জিত ট্যাবলো দেখি, আর হাততালি দিই, আর কাশক্ষত লিখে দিই। প্রজাতন্ত্র দিবসের সোনালী সকালে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের আমরা নাগরিকরা কি অদ্ভুত ভাবে, কি সুনিপুণ ভাবে, কত অবলীলায়, কেমন ভাবে যেন সত্যিকারের বাধ্য প্রজা হয়ে যায়। নমস্কার। Thank you, everyone. That was a beautiful recitation by Shormishtha. Now I would love to play a dance performance by Aritrika Bhattacharya and Christina Chatterjee, fifth semester students from the Department of English. Please tell me if is it audible, everyone? Yes, 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 Shavnik, Okay, it is thank you. audible. সিংহাসন
घर पे बैठा इंसान, जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वो घर मैदान। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान। अस्पतालों में जूझ रहे सब डॉक्टर, इसी वक्त इंसानियत के भगवान। घाटी में निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तानी का सलाम। घर में रहकर हर नागरिक दे रहे अपना योगदान। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान। पूरी दुनिया का दुश्मन अब एक, पृथ्वी अब जंग के मैदान। सड़कों पे आज भी सिपाही दे रहे प्राणों का बलिदान। माना कि वक्त है मुश्किल, पर इरादे अब चट्टान। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान। That was wonderful presentation, and I think this is so important because we are divided right now. We are not meeting each other. We are divided by space, but they have choreographed together, and how beautifully they have united it. So it's such beautiful presentation. Thank you, Aritrika, and thank you, Krishna. Now I'll move on to another presentation, a song by Madhumita Dash and Joita Singh. Madhumita ma'am and Joita Singh ma'am, please wait for 1 minute. Let me just uh, join the two videos because you have sent the videos separately. Just give me 1 minute. I'll start. Okay, just see if it is the screen is visible or not. 1 minute. Okay. Is the audio coming? Yes, yes.
Thank you, ma'am, for this wonderful presentation. Now I ask Shraddha, ma'am, to continue from here. Thank you, Shagnik. Thank you for presenting the songs and the performances as well. And I would like to apologize for the technical issues that we have faced while presenting the performances of our students. Technology is something that can betray us anytime. So that's something we must surely all be familiar with, especially with the online classes and the programs that we've been dealing with in the past few months. So, since the students have prepared their programs with such a zeal and enthusiasm, I would not want to go it to waste. So we would like to present you the two performances which had faced technical issues while presenting them. So we will now be presenting Ashifa Malik's reading of the preamble, and which will be followed by Sheila's performance. She has performed, she will be singing a beautiful rendition of a Vande Mataram, our national song. So I would now request Shagnik sir to present these two performances for us. Shagnik sir. Thank you, ma'am. Uh, I'm now presenting Ashifa's performance first. She's a student of English department, 5th semester. Is the audio clear now? Yes, yes, very clear. And to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote above all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby The warmest of adopt, welcomes to you. enact, and We give await to the ourselves conclusion of this the pre-game formalities. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, Now I'm everybody. going to We're present. ready to see what unfolds in Thank you, this one Ashifa. now. Now I'm going to present Sheila's Now, performance. can he She's also a capitalise? student from the English department, Daniel 5th semester. Alves puts it into the middle. And it's Busquets. Barcelona, this frantic spell of games, fixture congestion always brings with it issues around fatigue and injury. Yeah, and the manager has got to look towards squad rotation now. A bigger part of his job is to keep a freshness and energy about the team. Is the audio coming? Available? Yes, yes, yes. Iniesta. Neymar. Has a swing at it! Oh, good effort, he got plenty on that. Yeah, and he knew he had to get his effort away before it closed down, but he could have sacrificed a little power then for a bit more accuracy. Barcelona are still boasting a perfect record with a quarter of the season gone. And I'm thoroughly enjoying the run. For me, they're the best team in the league so far. They've set a standard that will be hard to maintain, but what a fantastic start. Plays it out to the wing. And it's Kroendeli. Daniel Alves tries to get it forward quickly. Luis Suarez.
such a positive start. I think the next step has to involve tucking her away. Can he score? Gets good distance on it. Rakitic. Messi. Timely intervention. Barcelona won emphatically last time. Morale is high for this one. It's broken loose. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Some good run down the left-hand side. Some astute defending. I'm sure they got no further. Pressure on. So it is still 0-0. Messi passes it through. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. I think there's always that danger that the defence can get exploited in that way. That must have served as a real wake-up call to them. Is it out of harm's way? Oh, the ball's come loose! Disappointing finish in the end. Yeah, with him being under pressure from a couple of opponents, I thought he showed Thank real you, Shila, for this determination to get wonderful some sort of performance. attempted goal, and you have to give Thank him you credit so at much, least for that. and Ashifa as well. Thank you so much. Now I will ask Shumshugo sir to continue from here. Shumshugo sir, are you there? Yes, I am. Okay. Yes, Shagnik. Thank you so much, Shagnik, for managing the situation, and we were able to see the wonderful presentation by these two students. And thank you so much once again. Now it's time to give the vote of thanks, and I would like to do that with delight. First, I would like to thank our Honorable Principal Ma'am for giving us the opportunity to organize this program on this special occasion. I would like to thank Professor Ronjita Dawn for that she agreed to be with us on this occasion and delivering this wonderful speech. I would like to thank Professor Chandranath Shaha and Professor Nandini Bhattacharya for providing us with the enlightening speech and presentation, respectively. I would like to thank all the students who have participated in the program for the beautiful presentations. I would thank our Madhumita ma'am and Joita ma'am for their songs, without which any Calcutta Girls College program remains incomplete. Next, I thank all my colleagues and students for joining us virtually in the celebration of the 72nd Republic Day at CGC. I would also like to thank Professor Shunchita De and Professor Nandini Bhattacharya for their continuous encouragement and guiding us for conducting the program. The last but not the least, Professor Orko Jyotijana, thank you for everything bringing in the table. We can't thank you enough for this help and support. Thank you so much, everyone, for being with us and making this program successful. And here we come to the end of the program. Once again, Happy Republic Day. Have a good day. Jai Hind. Thank you.